Okay, so the steering box is already out, and we've got a small issue. Whenever it was installed, the steering system seemed to be quite precise. However, right now when it's already out, I see some difficulties in the central position of the steering box. What shall we do? We need to remember that steering system equals safety, and we cannot save our money on that. And actually, we've got at least 3 options. I'm gonna present you all of them, and I'm curious if you will guess which one I will choose. So stay tuned. We will handle a steering system in this episode. Okay, so we are searching for a steering box to our Spider, and we do have several options to consider. First of all, we can try to find used parts, but as a matter of fact, the Spider is quite hard car to find in Poland, so it might be almost impossible to find used parts here on our local market. On the other hand, whenever you are buying a used part, there is always a threat that it is in not decent conditions, similar like our parts. So there is always a risky thing doing that kind of stuff. Other options, we can try to find a similar gear steering box that match to other cars, but also match to Fiat. It is an option, especially that in Poland a lot of cars were made based on Fiat license, so you can find plenty of them in decent prices. But still, it will be fresh, it will be new, it will match perfectly, but it's not a Fiat part. Third thing, so we can always try to find a dedicated part on the website and in internet shops with parts for our Fiat. That's okay solution, however this is one of the most expensive one. And we've got also one more options. We can try to regenerate ours, and this is something that I would like to explore in this case. Okay, so we are sitting, relaxing in front of our computer, trying to find a steering box to our Fiat. One of the options are dedicated places and internet shops where we can find plenty of parts for our classics. They are good alternatives to search for the parts, except one thing. Usually the parts are not cheap, but we cannot blame those people. They are trying to live because of their hobby, and thanks to the fact that they are running the business, we can have our hobby as well, and we can save our cars as well. They are not a typical wholesaler with the parts with thousands of customers. They've got maybe dozens of them. So this is the reason why the parts are a little bit more expensive. But please don't blame them. Thanks to them, we've got access to all necessary parts. And from time to time, I'm trying to buy something from them as well. Getting back to our steering box, I have found a perfect match. Our Fiat is 9079, so this one will be a right one for our car. But as we can see, the price is maybe not decent. So we will try to find something else. I also checked all internet auctions and all the places where I could try to find used parts for Fiat. In Poland, they are not available, but this is not a surprise for me, as Fiat, as a Spider, is not a common car here in Poland. What other options do we have?
As you may know, in Poland, a lot of cars were produced based on Fiat license, and thanks to that fact, a lot of Polish old cars had almost the same, all the same components like old Fiat. And for example, the steering box is one of the examples of that kind of part. This one is dedicated for Fiat 125P, which stands for Polish production, and for Polonez, so typical Polish type car. They matched perfectly, but of course there is a threat that it is not an original part. So we've got also one more things to do. We can try to regenerate our steering element, and thanks to that, one of the biggest advantage is the fact that the original number remains the same, so we will have the part that was originally assembled to that car in the factory. I will take you to one place that is dealing with that kind of stuff in a second. So in the end, I have decided to regenerate my steering box. As you heard, we had a free option. We could try to find something that will match from the other vehicle. We could buy an original one, but this was the most expensive solution. And we could try to regenerate mine. And this is something that I have decided this time. We are in front of Autorege company that is located in Zielona Góra, that I have decided to leave my steering box. We will see what's the result. Come on. Dzisiaj jesteśmy przed firmą Autorege, gdzie zdecydowałem się oddać swoją przekładnię do regeneracji. Pan zgodził się odpowiedzieć nam na kilka pytań związanych z regeneracją. Tutaj właśnie mamy moją przekładnię zregenerowaną do naszego Spidera. Pytanie brzmi, czy tak naprawdę zajmują się Państwo regeneracją przekładni do nowych samochodów? Czy do klasyka też można Państwu przynieść taką przekładnię? Też Państwo podejmą rękawice? Jak najbardziej. Wspieramy wszelkie możliwe ratowanie klasyków. Dysponujemy dosyć dużym zasobem części, fachową kadrą, jeżeli chodzi o regenerację. Regenerujemy przekładnie wszelkiego typu, czyli począwszy od ślimaków klasyków, oczywiście na przekładniach listwowych oraz na przekładniach elektrycznych. Super, czyli to jest tak naprawdę dobra informacja dla właścicieli wszystkich klasyków, tych, którzy chcieliby tak naprawdę odrestaurować swój samochód. Mniej więcej jaki jest zakres takich prac, jeżeli chodzi o regenerację takich przekładni ślimakowych akurat? Przekładnia ślimakowa z reguły wymaga przede wszystkim czyszczenia i oczywiście pomiarów co do luzu na mechanizmach. Oczywiście u nas podlega całkowicie rozebraniu, czyszczeniu, regulacji. Obudowa zewnętrzna jest piaskowana, czyszczona, malowana, także po regeneracji odzyskuje prawie 100% gwarancję, jeżeli chodzi o działanie i oczywiście o mechanizm zabezpieczający kierunek jazdy. Jasna sprawa. Czy w takim razie lepiej jest szukać używanej, sprawnej przekładni, czy lepszym rozwiązaniem jest właśnie zregenerowanie takiej przekładni? Jeżeli przekładnia nadaje się do regeneracji, nie jest pęknięta, nie jest uszkodzona w wyniku wypadku kolizji, to jak najbardziej zalecam regenerację z uwagi na to, że poddajemy regeneracji przekładnie na oryginalnych częściach, na oryginalnych mechanizmach, natomiast przekładnie, no nie chcę powiedzieć kraju, który nie chciałbym mówić, zrobić złej reklamy. Powiem, no niestety mają słabą jakość, jeżeli chodzi o wykonanie i niestety niekiedy używane są materiały nieodpowiednie do klasy odporności, przede wszystkim chodzi o twardość metalu, o zużywanie się mechanizmu.
Różne parametry, one muszą po prostu trzymać swoje parametry. Czyli cykl życiowy takiej przekładni będzie dużo krótszy niż takiej regenerowanej. I dlatego właśnie zdecydowałem się na regenerację swojej przekładni. Chodziło mi też głównie o to, żeby został numer seryjny. Kupując zamiennik albo używaną, tak naprawdę te numery już się nie będą zgadzać, a to jest taka wartość, którą trudno tak naprawdę przeliczyć na pieniądze, jeżeli chodzi o restaurację klasyka. Okay, so I have just unpacked the regenerated steering box. Looks like this. Maybe it's not originally painted, but the most important thing is that it is super tight, super precise, and there are no issues related with that. So it's really important because, as we said, steering systems equals our safety. And this is something that it's an onward to save our money. I have also decided to regenerate this part. Just the bearings was replaced, and right now it is ready to be assembled. Of course, right now it will go to on shelf and waiting for its turn, because we still have a lot to do with the body and rest of the car. But another thing is check on our list. Great to hear that. Great to hear that. Stay tuned.